ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് നടത്തുന്ന സീനിയർ മാനേജർ തസ്തികയുടെ സിലബസിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ചാനൽ തുടർന്നും ലഭിക്കാൻ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോ കൂടുതൽ പേരിലെത്തിക്കാനായി ഷെയർ ചെയ്യുക. Promotion to the post of Senior Manager of Kerala State Cooperative Bank and Regional Manager of Kerala State Co-operative Agricultural and Rural Development Bank Syllabus. വിശദമായ സിലബസ് നോക്കാം. ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ 10 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുക. കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഗവേണൻസ് 4 pillars of cooperative governance, teaming, accountable empowerment, strategic leadership and democracy, administration of cooperative department setup, employees performance management, setting goals, promotion, employee motivation, observing and giving feedback, performance appraisal, decision making process and techniques, communication, moral motivation theories, theories of leadership, accountability and control, personal administration, importance of HRD, recruitment, training, career advancement, discipline, performance appraisal, promotion, employee relations, grievances, redressal mechanism, code of conduct, administrative ethics, professional management and appraisal system, budget and budgetary control, office administration, manual of office procedure, role of NCU, IKSCU, circle, cooperative union, NCCD and NCCF, motivation and skill development, management. 20 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുക. സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ്, cooperative management, essential management functions, democracy, direct and indirect, management structure, general body, board of directors, chairman, CEO, organizational behavior, concept of time value of money, sampling methods, presentation of data analysis and interpretation of sample data, fundamentals of HRM, structures and functions of HRD, HRM and information technology, credit management, credit appraisal methodology for different types of clients, risk management, risk identification, market risk, treasury management, financial management, cash management and fund management, management of sources and uses of funds, liquidity management, CRR, RTGS, risk management, Basel 1 and Basel 2, rural economics and rural development, preparation of final accounts, CAMLSC rating, IRAC norms, CRAR, time and stress management, banking. 30 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുക. ഡെപ്പോസിറ്റ് പോളിസി, ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്, ഡെപ്പോസിറ്റ് മിക്സ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ്, പ്രയോറിറ്റി സെക്ടർ, MSME ഫിനാൻസിംഗ്, പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ്, ബാങ്കർ, കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റർ, പ്ലഡ്ജർ, പ്ലഡ്ജി, ലൈസൻസർ, ലൈസൻസി, ബെയിലർ, ബെയിലി, hypothecator and hypothecatee, trustee and beneficiary, agent and principal, advisor and client, garnishee orders and attachment orders, bankers' right of lien set off and appropriation, indemnities and bank guarantee, loan policy, management, NPA, investment management, CRR, SLR, financial market guidelines of RBI, NABARD in regard to investment management, call money, repos and reverse repos, foreign exchange market, debit market, technology banking, electronic fund transfer system, RTGS, profit and profitability, approach of banks to profitability, effects of NPA on profitability, supervisory and regulatory aspect, BR Act, AACS, role of RBI, supervision and control, branch licensing, inspection, bank financial management, basics of
derivatives, forward exchange rate contracts, options, swaps, correspondent banking, NRI accounts, role of RBI and exchange control regulation in India, role and rules of FEDAI, FEMA, risk management, risk concept, risk in banks, risk management framework, organizational structure, risk identification, risk measurement, sensitivity, basis point, value, BPV, value at risk, basic testing, stress testing, risk monitoring and control, risk reporting, market risk, identification, measurement and management, credit risk, rating methodology, risk weight risk, mitigation counterparty risk, credit exposure risk, mitigation technique, operational and integrated risk management and capital management, Basel norms, treasury management, investment in the treasury market, development of new financial products, control and supervision of treasury management, interest rate risk pricing of assets and liabilities, on balance sheet investment and funding strategies, treasury bills, money market instruments such as CDs, CPs, IBPS, balance sheet management, prudential norms, capital advocacy, component of liabilities and assets, ALM implementation, RBI guidelines, gap analysis, business strategies, profit and profitability analysis, asset classification, provisioning, profit planning, measures to increase profitability, central banking, functions of central bank, banker to government, banker to banks, monetary policy, currency issue and management, payment system functions, maintaining value of currency, promoting functions, RBI Act, BR Act, FEMA, Banking Ombudsman, monetary policy and credit policy, retail banking, retail products, eligibility purpose, amounts, margin security, disbursement, moratorium, repayable schedule, EMI, credit or debit cards, customer relationship management. സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ 15 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുക. ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് IT ഓൺ ബാങ്കിങ്, ചേഞ്ചിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് IT, ഹാർഡ്വെയർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ്, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് OS സർവീസ്, വിൻഡോസ്, യൂണിക്സ്, സൺ, സോളാരിസ്, ലിനക്സ്, computer languages, first generation language assembly, second generation Fortran, Algol, COBOL, third generation C, C++, C Sharp and Java, fourth generation Ellipper, Power Builder, SQL, etc. Fifth generation languages, logic programming languages, database management system and relational database management system, Oracle 10G, MS SQL, 2005 MySQL, application service, Oracle 10 AS, B, WebLogic, WebShare, Web Service, IIS, Apache, etc. Web browsers, LE 7.0, Firefox, etc. Application software, packaged software, custom builds, software, etc. Computer networks, equipments and data communication, computer networks. System design and analysis, data modeling, software development, life cycle, software project management, system architecture, data warehousing, MIS and organization support system, application in banking, centralized banking system, core banking system, system administration, database administration, network administration, data downloads, uploads, data centers, data storage devices, data backups, disaster recovery center, emails, SMS alert, e-commerce, security controls and guidelines. Kerala Cooperative Societies Act and Rules. 20 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുക. Affiliation to Apex Societies, change of name and amendment of bylaws, amalgamation, transfer of assets and liabilities and division of societies, membership, regular and nominal members, restriction on holding shares, transfer and withdrawal of shares, final authority in a society, appointment of commerce committee, reservation of women, SC/ST depositees, representative and persons with banking experience or professional qualification, government nominees, election and removal of president, state cooperative election commission to 28B, annual and special general body meetings, supersession of committee and constitutional deadlock,
appointment of administrator and administrative committee, deduction from salary to meet bank claim, direct and indirect partnership of government in societies, principal state partnership fund and subsidiary state partnership fund, appropriation of profit, investment of funds, statutory and free reserves, allocable surplus, cooperative audit, statutory and concurrent audit, administrative audit inquiry, supervision, investigation and surcharge vigilance officer, settlement of disputes, monetary and non-monetary cooperative arbitration courts and registrar, insured cooperative banks, enforcement of charges, execution of orders, awards and decrees, attachment of property before award, appeals, revision, review by tribunal, appeal and revision by RCS and Government Cooperative Service Examination Board SATB R 182 ABC, offence and penalties, cooperative union establishment, copy of act, rules and bylaws to be open to inspection, bar on duty, jurisdiction of courts, power to exempt societies, services of notice, registrar's power to rescind resolutions, use of premises, power to exempt from rules. അതർ അലൈഡ് സബ്ജക്ട് 5 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുക. ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ, റിസ്ക് ഫണ്ട് സ്കീം, മെമ്പർ റിലീഫ് ഫണ്ട് സ്കീം, കൺസോർഷ്യം Lending and Deposit Guarantee Scheme, Employees Self-Financing Pension Scheme 1994, Pension Fund Pension, Kerala Cooperative Ombudsman Scheme, Banking Ombudsman, LIC Linked Group Gratuity Scheme, Kerala Cooperative Welfare and Development Scheme, Kerala Cooperative Agent Welfare Scheme 2001, Cooperative Employees Welfare Board, Depositors Awareness Fund, Gahan Scheme, Kerala Cooperative Agricultural and Rural Development Bank Act 1984, KIMB, KICMA, CAPE, AC, STI, etc. Income Tax Act, Goods and Sales Tax Act, Consumer Protection Act, Oral and Documentary Evidence, Fraud, Misappropriation of Funds from forgery, breach of trust, falsification of accounts, contract, indemnity and guarantee pledge, hypothecation or mortgage. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ചാനൽ തുടർന്നും ലഭിക്കാൻ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോ കൂടുതൽ പേരിലെത്തിക്കാനായി ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.